That's better. Since I'm not the chairman here. Normally we have Rochelle, and Rochelle is on the way from somewhere, coming back from somewhere other. So I'm standing in for Rochelle today. Hello. I just want to wish you all the very, very best, and lovely to see you all on this on this Zoom, this Kabbalat Shabbat. Welcome firstly to Stuart. We're looking forward to. Sorry, I'll go the other way around. David, we're looking forward to hearing your Kabbalat Shabbat. No, it's the other way around. Your Devar Torah, and Stuart, your Kabbalat Shabbat. We're looking forward to that. It's very, very nice to see Robert Brody on this, and lovely, lovely to see you. And a big mazel tov to you and to Linda. On the this Shabbat, you're celebrating the bar mitzvah of your grandson Ollie, and I know it's the first call up, so it's actually the bar mitzvah itself. I know they're big bashes in 2 weeks' time, but it's actually this week. So we just wish you both enjoy the Shabbos. We're looking forward to the Kiddush and Shul. Anybody's in Kenton Shul the Shabbos, please come along. Bridge rolls, I've been told. Many thanks. All invited. Sorry? All invited. Many thanks. So, so does that include anybody from Kingsbury? So if you're in Kingsbury or anywhere else, even please. Wembley. Yes. I think we've lost somebody here from Southend. Used to come to. I don't know. It's too far to walk. No, we'll post it. Yeah, we have to get him back, bring him back. I think. Yeah. One of the things. I also want to wish a mazel tov to Doreen and Barry Kruger, who celebrated the birth of a granddaughter. I think it's a granddaughter. So big mazel tov to them. I know he's not on this, but we'll say it tomorrow in shul. It's this always lovely to wish you. But now this week, Cedra is Vaera. Stuart's going to tell us in a few moments' time. Oh no, not Stuart. David's going to tell us a few moments' time. Something more. I'm getting everything mixed up today. It's probably about that, or maybe about something else. It could be. I just want to say that Shabbos begins today at 3:10, and ends tomorrow night. 3:10. 4. Otherwise, it's Shabbos. You see, everything's upside down today. Okay, over to you, David. Thank you. I'm sorry to disappoint you because a week in arrears. So unfortunately, this is a book about the Sedra Shemot. But anyway, it's about my money back. I want my money back. Book of Shemot. So it's the same thing. Actually, I just thought I'd mention this time of the year is a quite interesting time in our family affairs. It would have been my dad's birthday in November. It would have been 118. Birthday would have been earlier this month. She'd have been 115. Vivian's father would have been 103 in December, and her mother would now be looking forward to 107th birthday in February. So I think it's not inappropriate to say these few words in the memory of our parents, Vivian's father, Rabbi Yaakov ben Reb Leigh, her mother, Shoshana bat Reb Moshe HaKohen, my mother, Leah bat Reb Leigh Ze'ev, my dad, Reb Yitzchak ben Reb Shlomo Zalman, Aleihem Shalom, Yizachran Baruch, may their memory be for a blessing. I want to start with an anecdote, which I think one or two of you may have heard more than once, but I'm going to share it anyway. My Cheder teacher, the late great Rabbi Yonah Bolkin, used to begin his exposition of the Parashah of Shemot, book of Shemot as well. Thus, he would begin, Ve'ele Shemot b'nei Israel, these are the names of the children of Israel, Habayim Mitzrayim, came to Egypt, and then a whole long list of names, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, blah, blah, blah. Why, asked the Rebbe, does the Torah need to tell us who these people are? Well, we've spent the last few weeks knowing who they are. The fact that Jacob had 12 sons and they were called Reuven, Shimon, blah, 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 isn't news. So why does the Torah tell them?
And the Rebbe answered, I don't know, maybe quoting some other authority, I can't remember. He would answer and he would say, "It's to show that even though Reuven and Shimon and so on and so forth, even though they were leaving the land of Canaan to go and live in Egypt, they still remained true men of faith. Reuven was still Reuven, and Shimon was still Shimon, and so on and so forth." Yep, so far so good. Then he would look around the classroom and looking for the right recipient, and he would say, "Reuven didn't change his name to Robert. Shimon didn't change his name to Stephen. Levi didn't change his name to Lawrence," and so on and so forth. You can make it the rest yourself. Happier days, happy days. Anyway, back to the more formal agenda, if you may call it this way, for which I'm grateful to somebody called David Solomon, who is a speaker and author, educator, and a resident of Jerusalem. Each of the books of the Torah seems to reveal or emphasize a different aspect of God. In book of Bereshit, the book of Genesis, was a book of beginnings in which God is the creator. And then the book of Shemot, the book of Exodus, is clearly about God the Redeemer. God now engages in history as the force behind the striving of all nations towards autonomy and dignity. And so the book of Shemot appears to open calmly. I mean, the children of Jacob come and they settle in Egypt. And then all of a sudden, after 8 verses, the whole story takes a dramatic turn with the announcement of a new xenophobic ruler in Egypt, the Asher lo yada Joseph, a pharaoh who didn't know the history of Joseph's contribution towards Egyptian community. Some people say it was a different pharaoh, and some people whatever and whatever. And there are authorities, some people say it was the same guy, but he chose to forget about Joseph. But there are authorities who say that this particular ruler seems to have come from outside the existing power structures. And the text implies he may even have used his anti-Semitic rhetoric to gain a popular following. And that's the pattern of most, if not all, anti-Semitic movements. They're notoriously anti-historical, and they seek to create new facts. The Jews will join our enemies. The Jews will rise to control us. The Jews, they've used us. Pharaoh also enters into the classic anti-Semitic dialectic. Firstly, he seeks to tax the children of Israel, then to exploit them, then to enslave them, and finally to perpetrate genocide. And not surprisingly, of course, our rabbis have an expression for this kind of thing, Maaseh Avot Siman Labanim, they say. The deeds of the fathers is a sign for the children. In other words, history teaches you lessons. History gets repeated. What happened in the past, it can very often be an indicator for the future. And indeed, there are many chilling comparisons to be made between what Pharaoh was trying to do to the children of Israel in Egypt and what the Nazis subsequently did to Europe's Jews. Yet the harder the new king, but that's for another day. Yet the harder the new king of Egypt tries to contain and control this stubborn minority, the more they increase in number. And then, out of the very persecution itself, comes redemption. Pharaoh's greatest fear is realized when eventually God is revealed to the person chosen to lead the mission towards freedom from slavery. This person is a little boy born into slavery and destined to become a statistic in Pharaoh's genocide. He survives and he flourishes precisely through the mechanism set in place for his destruction. And he finds himself uniquely placed to influence events, but he has no clearly defined purpose to his frustration until he undergoes a personal exile and eventually finds himself in a conversation with God. And this he does in chapter 3 of Shemot, the Sidra of Shemot. And the 7th verse of that Sidra is a confession of God to Moses about the exile. And it's a very powerful revelation
of the nature of God, the Redeemer. And if we just have a look at it for a second. Vayomer Hashem, and God said, Ra'o ra'iti et oli ami, I for sure have seen the struggles of my people, Asher b'Mitzrayim, which is taking place in Egypt. V'et zakatam shamati, and I've heard the cryings out, B'nei nogsav, because of these taskmasters, ki yadati et machkovav, and I know their pain, their suffering. For the first time in the book of Shemot, the four-letter name of God, the word Yud-Kei Vav-Kei, the word that we pronounce Adonai, this is God's name, which is associated with mercy and engagement in God in the minutiae of historical providence. And that's the first time it's used. And in the very first time, in the very same verse, for the first time in the whole Torah, God refers to the children of Israel as Ami, my people. The creator of the universe, revealed now as self-identified with a suffering nation. The only previous reference to the children of Israel as my people comes from the lips of Jacob on his deathbed at the end of Sefer Bereshit a couple of weeks ago in Parashat Vayechi. God has deliberately used the term Ami, my people, to connect with what is unique in Jewish identity, the idea of collective consciousness. For without a collective sense of identity, national redemption is impossible. The nation must see itself as one, and each individual is responsible for their friend if the redemptive project is to work. And the opposite of Ami, my people, is the well-known anti-Semitic trope, you people. God desires freedom. There's a plan for the children of Israel as part of an unfolding covenantal relationship. The exile, the galut, forces us to think individually and exile, galut, is a state in which each person exists and survives only for his or her. Redemption lies in the realization of collective consciousness. God is revealed to Moses precisely outside the locale of the primary, of even greater exile, that of the isolated individual. And we can take this as redemption towards freedom for all come about only through human collective awareness of our common identity. Every individual human being must become the central value of all collective humanity as a whole to progress towards a higher spiritual state. The Jewish people have always believed that no individual achieves true salvation unless the whole world arrives at freedom. That idea holds true for us as a unique collective and for the whole of humanity as a being within creation. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you very, very much for that beautiful Devar Torah. Beautiful thing. The nice thing about your Rebbe Balkan, who I remember when I went up to Manchester when I was a little boy. It was lovely, very, very nice. I do remember his personality. Lovely. Thank you very much, David, for that. And it's lovely to hear you giving a beautiful Devar Torah like that. It's really lovely. Now over to Stuart. Stuart, are you there? Come in, Stuart. We're going to turn to page 256 in the Chief Siddur, and you can follow. Unfortunately, I don't have it online today. I'm not the chairman. Well, I am sort of, but Morris is in charge, and I don't have any. I can't share the participation, so I'll leave it with that. So Linda, I just want to wish you Mazel Tov. I watched Robert. Now I can see you. Mazel Tov. Lovely. Look forward to Shabbos. Very nice. Over to you, Stuart. נפש
אף הרחמן משוך עבדך ארץ עונך. ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה מול הדרך, יהרב לו ידידותיך, מנוף עצוב וכל טעם, אדוני זיו העולם, נפשי חולת אהבתך. אנא אל נא ופנה לה, והרוד לה נועם דיבך. אל תתחזק ותתחווה, והייתה לה שמחת עולם. ותיק אמונה רחמך, וחוסנה אבן אהובך. כי זה כמה נחשפתי, לבד בתפארת עוזך. אלה חמדה ליבי, וחוסנה ואל תתעלם, יגאלנה. ופרוס חביבי עלי את רוקת שלומך, תאיר אבט מכבודך. נגילה ונתמכה בך, מאהוב כי במועד, וכוננו כימי עולם. וכוננה לאדוני, נביא על עצו ישענו, נקדמה פנה בתודה, לשמירו נביא לו. כי גדול אדוני, ומלך גדול אל כל אלוהים, אשר בידו מחכה הארץ, וטורפות הרים לו. אשר לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, בואו נשתחווה ונבכה, נבכה לפני אדוני עוזנו, כי הוא אלוהינו ואנחנו אמריתו בצאן ידו. היומים בקולו תשמעו, התפשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. אשר ניסוני אבותיכם, וחנוני גם אהוב פועלי, 40 שנה כותבתו, ואומרם תוהה לבבם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי באפי, אם יבואו מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, ברכו מיום ליום ישועתו, צפו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא. על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, הוד ותפארת במקדשו,
הבו לאדוני משפחות העמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, עתיקון תבל בעל דמות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותקל הארץ, ים הים ומלואו, יעלו שדי וכל השבו. אז ג'יווננו כל הצייה לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ויאמין באמונתו, ידי יאי נאי 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 נאי. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענם ועפר וסביביו, צדק משפט מכון כיסו, אש לפניו תלך עלי תביב צבב, אביו בקרב תבל ותתר הארץ, אביהם כדון הארץ נעמסו, ולפני אדוני ולפני אדון כל הארץ, יגידו השמיים בסיקו, וכל העמים כבודו, יגושו כל עבדי וסל, המתפללים בלילים ישתחוו לו כל אלוהים. שמע ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה, למען משפטך אדוני, כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מנהלת כל אלוהים. אוהבי אדוני שנורא, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. עוזרו על הצדיק ושלי שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. מתמשהו אדוני שעדת, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו זו קודשו. הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים, גילה צדקתו. זכר חסדו ומתו לבית ישראל, והוא כל עבדי הארץ ושבועות אלוהינו. הביאו לאדוני כל הארץ, יתחו וזבננו וזמרו. זמרו לאדוני בחינה וכל תמרה, בחצוצרות בכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני. יום יממלוא תבל ויושבי בה, נערות שמחה וכף יחד אבים ירננו. לפני אדוני קיווה, לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלך ירושו עמים, יושב קרימתנו את הארץ, אדוני בציון גדול ועמהו על כל העמים, ידעו שמך גדול ונורא קדוש הוא, ועוז המלך במשפט העת, אתה כוננת מישורים, משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית, ואמרו אדוני נשתחוו לאדון רגליו קדוש הוא. משה ומכניו שמוע בקורא שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם. ועמוד ענן ידבר עליהם, שמעו עדותיו, וחוק נתן למו. אדוני אלוהים אתה ענייתם, אל נושא איתה להם, ונוקם על עלילותם. ואמרו אדוני נשתחוו לקודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו, מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הם, אדוני המים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר עבדים ושבר אדוני תוזי הלבנון,
ויקדם כמו עגל לבנון וציון כמו בן וימים. כל אדוני חוצב לבוא תשקול אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קודש כל אדוני יכול לעלות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו מכבוד כולו אומר כבוד. אדוני למבוא ישב וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. שם וזכו בריבוע אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשמו תפארת ולתהילה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכוונך כי מקום הברכה מראש מקדם נסוך סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. מקדש מלאכם מלוכה ומצאים מתוך אפיך ובלק שבת בימי אבך ויחמול עלי חמלה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. התנערי מהפקומי לבשי בגדי תפתחמי. היה בן ישי בית הלחמי כובע אל נפשי גאלה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. התעוררי כי באור קומי אורי 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 שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי מה תשתחכי ומה תמי בך יחסו עניי עמי בבית העיר עתילה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. והיו נצס עלייך אלוהייך תמצא שטן הקהלה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרותי את אדוני תביתי היד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה בואי חלה. לך דודי לקקלה פני שבת נקבלה. Shkoyach. Where's Danny? Where's the Shkoyach? The kayak. That's better. That's Kayak. better. Well done, Stuart. Thank you, Shkoyach. Thank you, lovely. Okay, so over to you, Stuart, for Yigdal. Yigdal, page 12 in the Siddur. Thank you very, very much. Shul, I'm going to be running off to Shul in a few moments. I wish everybody here Shabbat Shalom, good Shabbos. Shabbos. Just want to wish you all the very best. Go on, Stuart. Lovely. Thank you. And a big shukar to you, Stuart. Thank you. I'll see you tomorrow. Please God.
אם נצטרך. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ויהנה את המציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם מצב לאחדותו, אין לו דמות הגוף ויהנו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, כמה לא כדבר אשר נברא, ושום ויין ושילה ושיתו. הינו אדון עולם לכל נוצה, יורה גדולתו ומלכותו, שלפניו ובתו נתנו, ולאנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל ומשה עוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לי המועל, היה נביא נאמן ביתו, לא יכל לפעל ולא ימידתו, לעולמים לזולתו, סופר יודע שתהוונו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לו בשורה כבישתו, ישלח לגשמים משיחנו, לפתור מחקקי ישועתו, מתים יחייל ברוב חטאו, ברוך אדוני עד שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חטאו, ברוך אדוני עד שם תהילתו. Doctor. Sure. Thank you. Thank you, Rabbi. Thank you, David, and thank you, Stuart. Thank you, everyone. Shabbos to everyone. Shabbat Shalom. shalom, everybody. Keep safe.